Dr. Hanan Kobratin is a food security expert, entrepreneur, and African market consultant who is passionate about inclusive development. Dr. Hanan has worked in international development with rural communities in Eritrea and Greater Horn of Africa region since 1999. 6 years prior to this, she started building her own successful consultancy and training businesses. This enterprise assisted entrepreneurs to launch in Africa's emerging markets. In her current capacity, she regularly liaises with government and private sectors stakeholders across Africa. Dr. Hanan finalized her master's on land degradation and her PhD in food security in Eritrea. She has worked with various national and international stakeholders towards the empowerment of nomadic communities in Eritrea. Her last engagement with Eritrea's rural communities was in 2011 as an European Commission consultant. That's all. Thank you. قعدنا بدكتور يوسف خير. السؤال أنا معتي immediate goals during the transition period food security دبلي فقلتنا. كابز زفلت أن دكتور يوسف بتعمل تحوت to the point goal oriented تكون أخوين رهيبة. كابز زفلت مالتي كابز عارفة إذا كان مسؤول أخو بصراحة بتعمل تحوتي نبرة سالسين نمود أبان المعهدين بهم كأ بخيت جيني look at this video. And then he's saying importance of traditional economy and education in the Gash-Barka region. That's his title. أول نقول كعلى لغتنا مقالة كمتي تمام مشتنا على وزن الناس سو after the Atlanta community he is a mentor نتونا to community مالتنا كنا community دعمين بوم تقدروا حتى درافو he works as interpreter زمان شو سبات interpretations قبل سبي الناس بهاي قلنا له أب كله قال سخاني أب كل جزء يزريو like أب زهور هو قالوا نسو I appreciate that too. أما نأصل نبتكرنا. Thank you so much. So, مجمّرين Eri-Platform مثلاً كنفتو عبزي مسكولكم ملاوي لسات إرتراويان حجراويان دعامي حبوسن هذا نسمع عنه لو ما عرفت بزعبة رأي كنت شحن ثلاثان كزاربي I'm wondering if I will continue in Tigrinya. So, you really have no shortage. Object of language is communication. You communicate impeccably. Continue. But you feel free also to use another language. حسبت Tigrinya سلزلني قالت نقول بخا أبتعمي برفعت قالت سلزلهم بالإنجليزية قربت مفتو فقدني عن تكرم. So today I will present about Eritrea Vision 2030. It is an inclusive economic growth strategy for the transition of the country. Why do we need an Eritrea Vision 2030? Because just with anything in this world, if you have a goal in life, in business, or a goal to develop a nation, you first need a vision. And then you need a very detailed strategic action plan to follow up with that vision. In 1994, so just 3 years after independence and 1 year after the referendum, there was a macroeconomic policy designed for the nation of Eritrea. That macroeconomic policy document was designed to lead the nation towards prosperity. Although some of the aspects were implemented in the first few years, really 26 years later, most of
those goals have never been implemented, and a lot of those ambitions and dreams have been undone. 26 years later, our nation, Eritrea, does not have a vision for economic development. But there's good news, because the work has started. And today I want you to bring you to a state where maybe we don't allow that very often to happen, but where we dream. Because very often we're so occupied with the pains and all the obstacles and all the losses that have occurred. But I want those next 15 minutes for you to be a vision in your head, where you dream about what can be. Vision 2030 is an inclusive strategy for economic development as it relates to the transitional period. When we met in the symposium organized by Eri-Platform in October last year in Frankfurt, we also decided at that symposium, like so many other Eritreans and other meetings, decide that the time has come where we should not just talk about ideas, but that the time has actually come for us to prepare. Change can come any day. We don't know. But the biggest danger for us now is that change comes and we are not prepared. We have to utilize this time to prepare our nation for a democratic transition, a peaceful transition. And all of us need to know that we can accelerate the development of the country when we have a clear vision for economic development. And that vision for economic development is one that every single Eritrean should have in their heart and in their mind. So in the symposium, we decided that we would start with drafting a vision so that we can have a document, a starting point where Eritrean professionals, scholars, experts can chip in. Because seriously, so much has to be done. So we have designed a draft, and the work will continue. We have experts across the globe, and just in this room, there's so much expertise here. So I want to tell you a little bit more about that Vision 2030 and the kind of draft that has been prepared. First of all, why Vision 2030? What is it for? Well, it is there to serve the people of Eritrea. Vision 2030 is a macroeconomic policy framework for Eritrea's development during transition and beyond. Its goal is to present the key priorities of human resource development and inclusive economic growth in the years ahead. It shall provide a strategic direction towards laying strong foundations for accelerated sustainable growth and shall further serve as a guiding tool for a prosperous future for all Eritreans. And that's where the word inclusive comes in, all Eritreans. So we decided to put, and this is a draft, so I'm just putting this out there as an idea that can be developed further. We've decided to focus on 7 key pillars for economic growth. And I want you to maybe write it down so you can, it becomes tangible. Number 1, and I will tell you a little bit more about that. Pillar number 1, the green economy. And I will say a little bit more about that. Pillar number 2, food security as a key priority.
Everyone needs to eat and drink. Food security needs to be secured both at household level and at national level. Right now, we have a lot of Eritreans who are going hungry. We have a lot of Eritreans who live in destitution and poverty. If we want to have a just nation, a secure nation, a peaceful nation, we need to make sure we have a nation that is fed. Number 3, basic infrastructure, power, telecommunication, housing, roads, transport, ports. Just to touch on housing, for example, we have a huge housing crisis across the country. Hardly anything has been built, yet we have a big influx of people, first of all, after the deportation from Ethiopia. We had so many people flying in who were fleeing. And when we come to the transition, we will have a situation where we will have people returning. We have the 10,000s returning from prisons. We have the 50,000, or there's numbers 250,000 with the reserves in military, the national service, the defense forces, the military. We have all these people coming home to their villages, to their towns, to their cities. And then we have so many people in exile who also want to return. So housing, for example, is a big issue. So is telecommunication, connectivity, roads, transport, logistics. Number 4, priority sectors. So we kind of felt there are certain industries where Eritrea can really accelerate fast. And the focus should be on these priority sectors. They're agriculture. Over 80% of Eritreans are depending on subsistence agriculture, and part of that is also the livestock sector, not to be forgotten, and fishery. Tourism, manufacturing, trade, and mining. We believe that agriculture, tourism, manufacturing, trade, and mining need to be priority sectors because Eritrea can accelerate fast in them. And these are the sectors that will create a lot of jobs so that food security, for example, is given. Number 5, investing in the people. Investing in the people should be something that needs to be a key priority because our people have missed out. Investing in the people means education, it means higher education. Why do we have 0 universities? But even when we think about universities, we think about 1 university in Asmara. Why not have 3 universities in Asmara? And then we have 1 in Asab, and in Kadan, and in Adriyah. So higher education, but also skill development and entrepreneurship. Our youth that will return from the prisons, from the military, from refugee camps, and those already in the country, is the biggest part of our society. And they need to be able to get jobs, but they are also the drivers to create jobs as entrepreneurs and business owners. And therefore entrepreneurship, in my view, should be like a key strategy to make sure the youth is being occupied, it's productive, and it creates towards the development, contributes towards the development of the country. Number 6, city master plans and secondary cities. So city master plans are there to decide how the land is being used in the cities. Is it residential? Is it industrial? We need detailed city master plans. And also under that we put secondary cities. Asmara should not be the only city that should be developed. We have other cities that should be equally developed so the people in those areas
can also have access to the same opportunities. And lastly, last priority sector or pillar, peace and security. There cannot be economic development without peace and security. And there cannot be peace and security without economic development. The two go hand in hand. Now they're cross-cutting, there will be like some cross-cutting issues such as gender equality, inclusiveness, minority equality, environmental protection and climate change, public health, sustainability, and very important, technology. Now, here's the bad news. The bad news is that Eritrea is decades behind. We have so much catching up to do that I believe we need to have a strategy that is different from the norm. So usually when countries go through, they become emerging markets and economies, and when we look across Africa, most countries take a kind of conventional path towards building their economy. The problem is that Eritrea is so far behind, decades behind, that in my view, if it took the conventional path towards economic development, it would stay behind for a long, long time. And that means it's very difficult to compete in the regional market or the international market as a strong force. And therefore, we need to position Eritrea smartly. We need to position Eritrea smartly in the regional map and in the world map. So how can we do that? Well, there are a few strategies and ways to do that. And we have outlined that in this first draft. But I want to touch on just one today. And that is, one strategy for accelerated growth could be to create a green economy in Eritrea. So let me explain. In this day and age, and you may have noticed, the discussion about climate change and environmental protection have really been one of the key issues of our time. And heads of states across the world are debating these issues. Now, Eritrea is decades behind, but it could have an advantage here. And that is if Eritrea would adopt a green economy right from the start. It does not need to transform a conventional economy into a green economy later, like everyone else is doing now, right? We have the European countries, we have America, China. Everyone is discussing how to get here, how to cut carbon emissions, because we are in crisis on this globe. And future economics, foreign direct investments, we have green foreign direct investments, everything will go into this direction in the next 10, 20 years. So what if Eritrea would cut down that journey and start with that? I have a vision where I think Eritrea could become the leading green economy hub in the whole of Africa. Why? Well, because it could just start to implement that from scratch. And so how may that look like? So first of all, I want you to know that building a green economy is not just about, not driving by car and taking the bike. Green economy is actually what it says. It is about economic growth and development. And Eritrea has a lot of potential to fulfill that. An example. We have a huge coastline, one of the longest in Africa. The communities among the coastline and the coastline of Eritrea, most of them live in poverty, destitute.
Now, for example, what can be presented is, or what can be started is, seaweed production. Did you know that seaweed, and we have the sea, is worth $59 billion last year. So the trade of seaweed was $59 billion last year in order to create health products or to create plastic made out of seaweed and algae. And you know, we hear everyone talking about how dangerous the plastic is, right? So our world goes towards that. Now, 95% of the seaweed market is owned by Asia. What if we would develop factories across the Red Sea and seaweed farms? Thank you so much. Seaweed farms across the Red Sea. With manufacturing, we could create jobs. Not only that, we could then export those products into the region. Already in East Africa, they're talking about plastic bans. In fact, we have a country, Rwanda, where you're not even allowed to produce any plastic unless it's for export. They're looking for degradable plastic. We could be the producers of that, not just for the entire Africa, but for the entire world. And the same goes with solar. And I don't have time. There's a huge list of incredible, profitable industries that come under a green economy. And if we would start this in Eritrea from scratch, we can create jobs, but moreover, we have now successfully positioned ourselves, not as the nation that is lagging behind 20, 30 years and trying to catch up, but as the nation that leads by example. Africa's first green economy, creating jobs, creating products that the world market wants and needs. And we can become the hub for that in Africa, which means that we can also sell consultancy and expertise and export not just the products, but also the knowledge. And that's how we can market ourselves as a leader. And so much more I want to say, but I can't. It's not fair. I'll stop here. كنت نحكي كونني وكان مبزحتكم مسوز التأساسر سلازقنا تبلا زلا زعروت صحيح كتقلص لنا صحيح التأساسر سلازقنا كلنا حصر زلا من قدي خقل صف الدنيا مجمريا هم كل خاتكم Eri-Platform دي خبري مسكانا خبر بدلي كم زول لنا نراقب علينا تراخينا نفعلت علينا زي نفعلت زنبرنا بسلكي بفيديو سفلتكم زنبركم أبزمتكم كرفلكم كلكم خم بعل كمال ناصر صلاح الدين كالوت كا يحواتي سجى نجاش تعمل سجلدي Eri-Platform تزيهم من عنيرهم أي ما تراخبنا هاتم سلام هاتم حجينا بتقندر استيقاظ تنبار بزعبة مجبي حسرة مجبي ويلما وحسنة مجبي ناوي زيادة خاتم حجينا إلى نودلنا كل ودينا قال ست وديون عدينا نأتو زلنا مالتي بعزنا نعدي خينا لولتي كل خاتمكم سمعكم كل خات سفاي قبر ثلاثي أبزاي كنا نكنبر أبزاي كن ودونينا يتقال سي زازم كم زلوا يقرب كم زلوا إلى نبدأ زلنا مالتي بخومي أدمى دكتور حرنت نابو بسعة مرحلة سميحة مالتي كنا أتوخر لنا حجين تاينا حنجبر ندن لنا مالتي أتوم مسبلنا أبزنا مسكاجر الجزء عندي تدلّاي وين نروح وزلنا حزبنا بليعو ساتيو تجيبو كبدو مليو خدك سالو مستو إذا تقدمي تنجر كون دلوا قال مسؤول تحيز خير
ስለዚህ እስቲ ኣብ ግዜ መሰጋገር መንግስቲ ካብ ክስርሑ ዘለዎም ኣገደስቲ ዕማማት እሱ ከዓ ውሕስነት ምግቢ ወይ ድማ ንሕፅረት ምግቢ ምክልኻል ማለት እዩ ሕጂ መዚአን ቁርብ ፓወርፖይንት ተዳልዩ ስለ ዝነበረ ስእልታት ከዝረልኩም እየ ስለምንታይ ዝረልኩም ከለኹ ከዓ ክገልፀልኩም እየ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብቲ መደምደምታ yes we can ትብል ናይ ፕሬዚደንት ኦባማ ስሎጋን ምስ ኣላ ንኽእል ኢና እንገብሮ ንኽእል ኢና እታ ሕቶ ካብ ወርልድ ባንክ እያ ነኺላ ኣፍሪቃውያን ክውድእዎ ይኽእሉ ድዮም ነዚ 21st century ባዕልኻትኩም ኣፍሪቃውያን ስድራ ቤታትን ወለድን ደቆምን ክውንንዋ ዶ ክእሉ እዮም ን21 ክፍለ ዘመን ዝብል ሕቶ እያ ነይራ እሞ ኣነ ከዓ ብናይ ኦባማ መልሲ ገይረ yes we can እንገብራ ኢና ስለምንታይ ከም ንገብራ ከዓ ብድሕሪያ ትመፅእ ስእሊ ኣለኩም እዚኣ ከም ፓዝል ክገድፋያ ኣብ መወዳእታ ግን ባዕለይ መልሲ ክህበኩም እየ ደድሕሪያ ድማ እታ ዶክተር ሓነት ዝበለታት ኮስታል ላይን ናህና ስእሊ ስለ ዘሎ ብምሉኡ ኣብቲ ከባቢ እቲ ክገልፆ ፀንሐትን ናይ ሶላር ፋርም ጌርካ ክግበር ዝከኣልን ክንደይ ከም ዘለዎ ንኽትርእይዎ ከዘረኩም ማለት እዩ ሕጂ እምበር ናብቲ ቀንዲ ክኣቱ ሕፅረት ምግቢ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ወይ ድማ ኣብ ሃገራት ናይ ኢጋድ ዘለዋ እዚ ናህና እዚ ዝህበኩም ዘለኹ ዴታ ናይ 1999 እዩ ምክንያቱ ኤሪትራ ዘላቶ ስለ ዘየለ እቲ ኤሪትራ ዘይብሉ ዝተገብረ ከዓ እቲ ኤሪትራ ዘላቶ ዝተገብረ ኣብቲ እዋንቲ ስለ ዝነበረ እቲ ብድሕሪ ዝቐፀለ ግን ኣብ 2017 እዩ ነይሩ 2017 ከዓ ኣብኡ ሎ ሓደ ትፈትዎ ዲኹም ትፀልእዎ ባዕልኻትኩም ክትነግሩኒ ኢኹም እንታይ ከም ዝበለ ድማ ኣብ ስእሊ እታ ናቱ ኮቴሽንን ገይረ ሰደርኩም ኣለኹ ብዝኾነ ሕጂ ኣብዚ ኣባላት ኢጋድ ብጠቕላላ እተን ሃገራት ኣብኡ ዘለዋ 160 ሚልዮን ህዝቢ ኣለወን 160 ሚልዮን ህዝቢ ክህልወን ከሎ ካብዚኣተን 45 ካብ ሚእቲ ወይ 70 ሚልዮን ጠሚዩ ከብዱ ሓቂፉ ዝሓድር ህዝቢ ንነብሱ ይፀግብ ደቁ የፀግብ ፍርቀ ኮይኑ ቁርድ ቂዕዎ ጥሜታት ቂዕዎ ዝሓድር ሰብ ውሕስነት ምግቢ ንምርግጋፅ ከዓ እንታይ እዮም ዝብሉ ሰለስተ ነገራት የድልያ እቲ ሓደ adequate food supply ክህሉ ኣለዎ ንዑ ምርግጋፅ ኢንሹር ክንገብር ኣለና ምርግጋፅ እኩል ህላውነት ናይ ምግቢ ቀረብ ክልተ ልዑል ምርግጋፅ ንቐረብ ምግቢ ምግቢ ዝምልከት ዘበለ maximizing ናይ stability in the flow of food supply እቲ ሳልሳይ ድማ ምውሓስ ወይ ድማ ብቐሊሉ ክትረኽቦ ክትክእል ኣለካ securing access to availability of food supply ሕጂ ናብ ኤሪትራ ንምፃእ ሕፅረት ምግቢ ኣብ ኤሪትራ ከመይ እዩ ኣብ ኤሪትራ እንድሕር ኢና 80 ካብ ሚእቲ ዓንተወይ ክገልፆ ፀኒሓ ሓፍትና ናይ ሕርሻ ህዝቢ እዩ ህዝብና ሞባሴ ሕርሻ ምግፋፍ ዓሳ በዚአን እዩ ዝኸይድ ዝበዝሕ ህዝቢ ዳርጋ 80 ካብ ሚእቲ ካብ ገጠር ዝመፃኩም ተሊኹም ብዙሓት ከማይ ናይ ሓውሲ ገጠርን ከተማን ኣፍልጦ ዘለኩም ዝዓበኩምሉ ኣነ ከምኡ ስለ ዝዓበኩ ንክልቲኡ ኣፀቢቑ ስለ ዝርዳእኒ እቲ ህዝብና ክንታይ ዓይነት ናብራ ከም ዝነብር ይርዳእኒ ማለት እዩ ንርቡሕ ሕርሻ ምህርታዊ እቶት ኮነ እንስሳታትካ እውን ንምስሳነን ንኽዓብያ ጥዕና ዘለዎም ኮይነን ንኽነብራ እንስሳ ዘቤት ከም ኣብዑር ጠለበጊዕ ኣድገ በቕሊ ወዘተ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ካብ ዝናብ ኣባጅጎ ጥራሕ ናፅበ ዘለና ህዝብና ከምኡ እዩ ብዙሕ ሓፂታት የለን ብዙሕ ማይክሮ ዳምስ የለን ዋላ ዓበይቲ ማክሮ ዳምስ ዝበሃል እውን የለን እቲ ዘሎ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ባዶ 9 እዩ ዝውንኖ ዳርጋ ንዝበዝሕ ሕርሻታት ንሶም ዝውንንዎ ብናታቶም ብመስኖ ገይሩ እዩ ዝኸይድ እቲ ተራ ህዝቢ 80 ካብ ሚእቲ ህዝብና ግን እዚ ነገር እዚ ኣይረኽቦን እቲ ገጠራት ኤሪትራ ዘለዎ ኣብ ጎቦታት ድዩ ኣብ ገለ ኣይረኽቦን ስለዚ እንታይ ይኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ህዝቢ ብሕዱር ጥምየት ይሳቐል ክሮኒክ ማልኒትሪሽን
ويكا بجزياو تميت جزياو خا أب جزيا خرامات حزبنا أم حرس زيادة يقبل كوبدوجن يقطب مالتي كبدخا حملة ملأ قرات كادن كزر علىك ونيات زمر عقال تمر عقال ويزمر عودين اللوكا نتربى صرات قبل وتوت كخافت خلي خمس جن أب جزيا خرامات كا كبدها هاي كلها تحدد مالتي حتى حنت حتى عاختكم نقول لخاتكم كحتى كمية إذا بخمي كم زجهرنا عاختكم قرب من أربعة أيام ناي حس كير لكم مع الجنات ويني كانوا نفس إيدن زلخن نسختكم كنت لكم حادث ابن خنبر أم معلتي كندي كانوا ريسك بل عنه 1000 اوكي مبارك ده حرك قال 1000 لكم 2100 قال لكم حدث كم سنه نخنا كم سنه كي كميت صفو ينبرالو نخبهال كل تشحن 400 كالوريز بير داي 2400 كالوريز بير داي أبتحت سهرة زلوا هاجرات كل تشحن 200 نمعلتي والسكرابيتات or 2100 calories يروح السكرابيتات أو هاجرنا خب إريترا شحن شديش 1630 calories per day way below the normal حجي حسوا إزيهم كم زجير كاخت نبرت خلده إذا خمان ترخيب كاي بتوم مسوار كوب حامس مشات ريستوران تبزاتي كتري ولا عكون مسح سو تاكس جرام سو ساقو حتى ريستوران تاتي ريستوران تراقو المنيو تتور عمدون كندي كالوريز كم زلون نيرو او ماي جودنس لازم مرتقوا بيناسي شديش تميتن 5 أعمل شحن شديش تميتن 5 كالوريز نيروا إذا أنا حنت لنا شرحه إذا خمسة عباي chicken breast spaghetti or galazaloa مسا macaroni galazaloa كلها تدواميرا 1600 plus calories نيروا إذا نحادث أو عدنا حسب واحد كأتخل لغوب المدام وفين لمان بحراس تبيلكم كماي نشتي قرعة Summer is not fun if you are hungry to the near. It's true. It's not. حزبنا day in day out بخون بيخينا. حجينا عناخ professionals إذا حلفنا تزيد سبينا نحنا كابانا يتسويتنا. نحنا خدخ نقبر على لنا حج. أبقومينا ندهب زلنا نعدو أتخم زلنا فليتنا يتبريج نبلوز نبرنا بزحلفة كلتا سلسته 4 بانلز زرب زنبره نعو تغيروس يتينا diversity مع الناس زولوز نورو توديوس reconciliation نقبر على لنا يكون حسوه truth and reconciliation يكايد الله in the meantime كده multitasking كنكون لنا خنسرح لنا نهزبنا ما خنو بلعو خنسيو إذا نخنقبر لنا إحنا بزح حلفنا تتسبينا تم كان ببداية مبارنا يتميت على هاجرنا زلوا بعلمانيا من حريلنا هساونتن أديتاتن عبيتي أرجوتن يوم سرح زير بلهم دوما زير بلهم by the way سرح البنت أو عدنا 200 حدا كميتي كبين سكات حنت تقولوا تقولين جن كم أجانا وسدوا جن 5 قناة كل سرح سبيلا أنا نسقتكم من سدرانا نحرز يسدينا لهم يلا مربي يلا نتعدي تمالم مني بزعبا بحيو كاب حدا ختمانا قال ختمانا خير سي وتصري قبري إذن حارج وي بحيو تمهراي كوينا بس مرا أنا كاب سدراي متسنن يروت عف شرور وزتي متسنن يروت بس مرا حجكم يتقبرني خا يلا كم زعينة سرعة زين حجنا أتول لنا نزقن
كانت فوق كلا لنا قلت كفتني نالوات ساعات جاي أخلني يتسرعت نبعلون كونيلو خارتي زملكو حدا ناي food and agriculture organizations صحفوا 1999 يتسرعت نبعلو كونيلو مدري ناي مكاب ناي مقرب دليت يولو النتهزم بذا حسر وضع متصلنا خالو خلو خالو تهاجرات سيربلاس قدرت نهلون كله خم بعد كان أمريكا ويكالو تهاجرات مو نسوق كله خلو سيربلاس كله خلو بحسر زبالة وضع جزيئهم نعدي وين ما خشيت أوصل زغولو نسوقن كم صوايد الدنيا كم صوصل زي دلي إذا نجرزي إذا تميت يتقع عمله مالتي كابتن كندي أنكي ناي حسرة مدمي تباهيلهم زلوا اللي خنتا يوم الحريلنا يتحدد دركيو of course يزوركم على الخط عادة بدرك استقطع هاجرات أفتنا مجمع راس اللي زلوا هاجرات علوها إريترا وكلها قلنا إذا بخال من قد بيخن قالوا سخن كلا لنا يتخال مريشاتات انتايو صنحي لخقل سعي ناي مسنوتات أقباب أسرار حافظ رئينا مالتي نزل حدا خبت زعامة يخا زي ديكتاتوريا ومحدرات اتصال سايد ما قينات الله قينات إريترا كابشين شو من تميتن تسعان كبل خير بزي قلنا كابشين شو من تميتن تسعان كسار حجي كاب قينات حزبنا أعرفوا أي فلتن أبوتاتنا نتريبولو خدو نيروم نبنغازي خدو نيروم نسومال خدو نيروم 1935 ماني إثيوبيا خو يورو نيروم مالتي وتحضرات نايتليام كوينو بدحريز مسألة مانا إنجليز نيرو تنزينا برا وخاهو كتي نيرو تاريخكم تذكروا وكم تفضلوا كل خطر ناي هو كت زبنات نيرو بدحريز مسألة ما أرمد إسراغل نيرو مالتي نفس السنة حدا السنة حدا ما تسعان حدا الناس أوتينا خف تسعان حدا ما إني هنا خسر حج خف تسعان شو منتن ما كوني الكازي تتوقس دحن تنا جماعة رونا جوابون تمين قدينا خينات جاكماي خينات نسيتي بياتينا ما لازم كل من أسي كيلاتات خندي حنقول تقبلوا مالتي لازم خينات عنوة تنسينا حد إزي حد خاطي نتري تميت متسزلوا كمان يوم تميت كمان بيتحاز of course تيز متسزلوا كله تباجت نايت من قصدي أبو تحضروا مع الله وعل من سيت الجفيف من سراويت من قدمي تخيل عبيت زت أبورو زحر سلم يقولهم قراوت قادير يترف زحر سيلا الصهية لا مسوت تححيزو زقولو دركن كيناتن كهلو خلقا حصرتنا يحرش هذا قلبلو السساتات أرجع بغلديهم أبور رديهم حدث مدخل تسم جزلوا لام تحلب زلاتو قال إزيتات كأن نقول لا يزخيل مسوم goodness. Oh, well, right here, okay. كله إتنا زي معروي ترجعت تراكترز وزته حبتنا جلسات تونيرا نتعنا زملكت جلسات تونيرا واحد حكم الناب بدلت عنا 5 متصل يتتميت نوعلون ساعين أنا بدلت عنا 5 مرح نجرهنا نوعلوتي ناي population growth من أبدو متأعتني حماقطات ناي براوتلو تخيل ناتي سلازي 2017 study مصنعات استدوري إثيوبيا درجة 10 مليون حزبي 10 مليون فراغان 17.5 مليون حزبي درجة ناي بدر إيه وين حد بتأمي ستة حزب نيروما أب كينيا لعب حمشته مليون زخون نيروم يوغندا أي هابتن السودان أي هابتن إريترا أي هابتن سومال وندرجا أي هابتن كتب بحال تخيل سومال وقا failed governments لازم بحال مسوينا تسرعنا تلنا حجي أب إريترا جن
ريوات له أبيبة حلاتها اللي أي فلتن تزور كلا أولي أوكي حجين بحريكم مع تي من على الفوت على السبزي Never seen him. Untitled interview here of 2017. Eritrea has zero food security concerns. 2017. إذا خبرنا حنتي ناي African News تبل بعبد الرحمن ألفا شاباني زي صحافة أرتيكل يعني راح نتا حنت سنتنس quotation وسيلة تجازيت نيونا المخانو خبيني تجازيت أخو مخانو تنقالوا تهجرات كم كلها تن ريبورت جبرانير إن حزبنا حاليا ريبورت جبرانير. أول سكتا EIT Eritrean Technology أظن تابو ولا كواعد تكاس. كلية كواعد مرة هو EIT بيها EIT. هو EIT ولا Eritrean News. No, Eritrean Institute of Technology. Okay. EIT هم. تخيل ناي زي معقولة جواب محرس حدا خد تسجلنا خم مخانو السن دحر إزيتات بزيت راح ندحر ديبند جينا تراكترز زيات تاتينا by the way قطرة تراكترز على إريترا 980 سلسلة لو يبل ناي تلتشحن هو 20 مع سبي كورت زراعه جن زياتنا ويخد على الواجن أي فلتن ممزحت أن زياتنا نتنايك أي بحري. I'm the bad guy today, I'm sorry. You are? I didn't know. لازم يقول لا. Okay. نعتوه كبر النحر بين مباري. نهزبنا ناي كوبون كان فاتو عند حرقنا كوبون إيكونومي كان فاتو عند حرقنا إذا كل إذا تقصوا نقدر رفنا وقولنا لنا. بوحدو أبتين أي جزية فدريشن زنابرة له وانا ناوت مسألة من قد تفندل سعرها ناقهم ودريترز فدريشن دحنيرو دحر فدريشن نخف أخيدو جزية هاي السلاسة أبزح الجزء اللي خان أبتز ودق فتسيم كزيت قمتو كتسبع زيت دخلنا عزرت الوريقة خمسة الله سلازي فتح مس كوبون إيكونا خنقبر انت داقينا ناي نباراتو لزنباري بس تقول مسنعات خبر على لو تشارك نبلز نبنا ناي تكستايل هذا جو دك إلا جو ندحر عليكم أبسي ويدك لي تسرع ندحر عليكم ندافنجال نداميلوتي بيرا نداميلوتي كل أنا تهزم منتي شيء يقولوا يسمح له جن دحين ندافني ندافيتالي تزيتات كله كم سرح كم جبر إتو مسوال كاس نزيتات كإلات زلوا نجبر علينا نزخ نجبر ندحر قلنا نحنا هنا نحن كمان مثلا أبززين لو في إذا تتحولنا نالو سلازم تي نمسكوا زلنا ناي إريتريان ناي إريتريان بروفيشنالز كلها هنا أبزي حدا هلوانا agricultural economics engineers physicists كالوت كله زي يدل سلازلو أبزي زي حجي نزي أسبيقنا هنسعرلو خن مزجب كم زلنا هنا تو دحر أي كنر كولونينا خنوقين حقنا حجي تكزينا